Hola a todos, soy Sergio y en este vídeo de Review Juega les traigo una mirada profunda sobre Stronghold Crusader Definitive Edition, la nueva versión del clásico de estrategia que marcó a toda una generación. Vamos allá con todos los detalles. Stronghold Crusader Definitive Edition es la remasterización del legendario Stronghold Crusader original de 2002, desarrollado por Firefly Studios. Esta edición definitiva se lanzó el 15 de julio de 2025 y está disponible exclusivamente para PC a través de Steam, con un precio de salida de unos 19,99 €. Esta nueva versión mantiene intacta la esencia del título original, la combinación perfecta entre gestión de castillos, defensa, producción de recursos y batallas tácticas en tiempo real ambientadas en las Cruzadas. Pero no se trata solo de un lavado de cara, sino de una revisión profunda que respeta lo clásico mientras actualiza todo lo necesario para hacerlo sentir actual. La Definitive Edition incluye muchas mejoras y añadidos que la convierten en la versión más completa hasta la fecha. Entre ellos, gráficos remasterizados con texturas más nítidas, animaciones fluidas y compatibilidad total con resoluciones modernas, además de nuevo sonido remasterizado que mejora los efectos y la ambientación medieval del original. Se añaden también nuevas unidades, como los beduinos, que aportan variedad estratégica, y nuevos señores de IA, cada uno con comportamientos y estrategias únicas. También llegan dos campañas históricas adicionales, ampliando las cruzadas conocidas del título original, junto a un modo cooperativo, una de las grandes sorpresas que permite afrontar las misiones con un amigo. Los mapas más grandes y un editor actualizado eliminan las limitaciones del pasado y el rendimiento optimizado asegura partidas estables incluso con muchos elementos en pantalla. En pocas palabras, es el Stronghold Crusader de siempre, pero renovado para jugarlo cómodamente en 2025. El núcleo del juego sigue siendo el mismo: construir tu fortaleza, administrar recursos y preparar tus defensas frente a oleadas enemigas. El ritmo del combate es ágil, las decisiones importan y cada partida se siente como un pulso constante entre economía y guerra. Sin embargo, algunos problemas clásicos persisten. La inteligencia artificial todavía puede comportarse de manera errática, realizando ataques poco lógicos o dejando huecos en defensa. El pathfinding, o sistema de movimiento de unidades, sigue siendo algo torpe en mapas grandes, y la interfaz de usuario aún podría beneficiarse de más accesos rápidos. Por otro lado, el juego no es especialmente amable con los nuevos jugadores. Su curva de aprendizaje es exigente y apenas explica sus sistemas. Pero para quienes ya conocen la saga, eso no es un problema. Más bien, se siente como un regreso a casa. Las reseñas iniciales han sido muy positivas. En Steam, el juego cuenta con alrededor de un 92% de valoraciones positivas, con la comunidad celebrando su fidelidad y sus mejoras técnicas. Medios especializados como Game Watcher lo calificaron con un 9/10, destacando su respeto al original.
Nuestras reservas de comida están disminuyendo, mi señor. No hay cambios en el tesoro, señor. Hey everyone, I'm Sergio, and in this Review Juega episode, I'm diving deep into Stronghold Crusader, Definitive Edition, the long-awaited return of one of the most iconic real-time strategy games ever made. Let's get into all the details. Stronghold Crusader, Definitive Edition is the mastered version of the legendary Stronghold Crusader from 2002, developed by Firefly Studios. This definitive edition was released on July the 15th, 2025, and is available exclusively for PC via Steam, with a launch price of around $19.99, $19.99. This new version keeps the heart of the original intact, the perfect blend of castle management, defense, resource production, and real-time battles set during the Crusades. But it's not just a visual upgrade, it's a thoughtful work that respects the original formula while modernizing everything necessary to make it shine in 2025. The definitive edition adds a ton of improvements and new content, making it the most complete version to date. Among the highlights are mastered graphics with sharp textures, smoother animations, and full modern resolution support, along with the mastered soundtrack and sound effects that bring the medieval atmosphere to life. There are also new units, like Bedouin warriors, which add fresh tactical options, and new AI lords, each with unique personalities and battle strategies. 2 new historical campaigns expand the original Crusader trails, and a brand new co-op mode allows players to take on challenges together for the first time. The map size limits have been expanded, and the map editor has been upgraded for more creative freedom. Performance is also significantly improved, offering smoother gameplay even in large-scale battles. In short, it's the Stronghold Crusader we loved, but rebuilt for modern times. Gameplay remains faithful to its roots: build your fortress, manage resources, and fend off enemy assaults. The pace is fast, every decision matters, and each match feels like a tug-of-war between economy and warfare. However, some of the old flaws persist. The AI can still act a bit erratically at times, with questionable attacks or weak defenses. The pathfinding system, how units move across a map, can still be clumsy, especially on larger maps. The user interface could also use a few more shortcuts and modern conveniences. And for newcomers, the learning curve can be steep, as the game doesn't hold your hand. But for veterans of the series, that's exactly part of its charm. It feels like coming home. Reception so far has been overwhelmingly positive. On Steam, the game sits at around 92% positive reviews, with players praising its authenticity and technical upgrades. Critics have echoed the same sentiment. Game Watcher gave it a 9/10 for its faithful design and improved visuals. Ad Magazine rated it 8/10 for its new content and co-op mode, while other outlets like Gamer Escape and Gamagrin scored it around 7/10, citing the same old AI and movement quirks. Overall, reviewers agree, Stronghold Crusader, Definitive Edition succeeds at the hardest task of all, reviving a classic without losing its soul. Welcome to Review Juega, I'm Sergio, and today we're heading into the desert, where castles rise, catapults roar, and crusades come back to life with Stronghold Crusader, Definitive Edition. From the very first minute, the game pulls you in with its medieval atmosphere and tactical rhythm. Building your castle, defending it, and crushing your enemies is just as addictive as it was over 20 years ago. But this time, everything looks and sounds better. The sharp textures, the mastered audio, the new modes, and those huge maps make it feel modern without losing that nostalgic spark. Sure, it's not flawless, the AI can be clumsy, and units still take weird routes sometimes, but if you loved the original, this remake will feel like home. In short, Stronghold Crusader, Definitive Edition doesn't reinvent the formula, it perfects it. It's the triumphant return of a true classic, built with passion, care, and respect. If you love strategy games, castle building, and the thrill of commanding armies in the desert, this is a must-play. And here, on Review Juega, I can say it loud and clear, this Definitive Edition is a stronghold worth defending. Stronghold Crusader,
Definitive Edition is a perfect example of how to master a classic. It keeps its identity, expands its content, and improves its performance without losing the magic that made it legendary. It's not a new game, it's an honest revival, crafted for veteran players and newcomers alike. A true gem that proves that, more than 20 years later, the throne of medieval strategy is still well guarded.